شلومو حازور حيمة أديوما 24 بيرحو دنشتويو أديوما كالن هركي بمنيتو برلين بو بثو حيرو برلين كميلة فراي أونيفرسيتيت بو ألمانايو عاد كتو إشاتو دمو إشندو سيفو تسيم بيشاتو دن الفوت شامو حمشاسر علو عميدن أسريو أوثورويو وسيم بيشاتا ثحفيتوثو غلبي ببريثو كولا وموخصي أديوما كيتلو موذو قبودي أديوما وقم داوم هل 28 بيرحو دنشتو ولو موذانو مليو مي بروفيسور مشاحلفك آثمي أثراوث مشاحلفه وقدوب مهركي ترجمو مديوما هو اليوم مدحو شابو وغير ما ضيفت آثم مكو هنا ومحسي وفاتر الخموران مورغناتوس أفريم تراينونستي آثي أديوما لولو موذانو وكوبل وبوبو وصبرو لحفي توثت ميسم بيسبي دو سيفو وموخا كتب لنا نخو يومي باسيمي أعمينا. Good evening. Your Holiness Moran Morignatius Afrem, the second Patriarch of the Syrian Orthodox Church of Antioch and all the East. Professor Dr. Klaus Mühlhahn, Vice President of the Freie Universität Berlin. Professor Dr. Karin Gludowat, Dean of the Faculty of History and Cultural Studies. Rabbi Professor Dr. Andreas Nachama, Director of the Topography of Terror Foundation. Dr. Christoph Bergner, former Prime Minister of Saxony-Anhalt and member of the German Bundestag. Excellencies, colleagues, students, ladies and gentlemen. On behalf of the organizing committee of this conference and on behalf of the Seminar for Semitic and Arabic Studies, I am pleased to warmly welcome you, all of you. Thank you for being with us. And I would like to extend a special thanks to the speakers who accepted our invitation to participate in this conference from all over the world. Your contributions enriched the conference program immensely, so thank you very much. The organization of this conference was only possible with a generous financial support from the Freie Universität Berlin. We want to thank the Freie Universität for enabling us to organize the Seyfo conference to commemorate the 100th anniversary of the Assyrian-Aramean genocide of 1915. And finally, I wish all of us a successful conference with new methods of interdisciplinary research, new results, and controversial discussions. The language of the conference is, of course, English. Nevertheless, I would like to ask you that in following I'll continue my speech in German. We will have some speeches in English, of course, but not all of them. Meine Damen und Herren, diese Konferenz zum Genozid an den Aramäern Assyrern ist eine in ihrer Form einmalige Veranstaltung, in der wir Experten zu diesem Thema aus der ganzen Welt gewinnen konnten. Mit dieser Konferenz wollen wir Grundlagen schaffen, die uns ermöglichen, wenigstens in der Wissenschaft, die für die aramäisch-assyrischen Christen traumatisierenden Geschehnisse im Osmanischen Reich der Jahre 1915 bis 1923 zu erfassen und aufzuarbeiten. Zunächst möchte ich 3 Begriffe aus dem Titel der Tagung näher erläutern. Mit Seyfo, aramäisch für Schwert, bezeichnen die Aramäer Assyrer die Massaker und Vertreibungen, denen ihre Vorfahren während des Ersten Weltkrieges ausgesetzt waren, was zugleich die Vernichtung ihrer jahrtausendealte Kultur bedeutete. Zweitens, Assyrer, Aramäer sind 2 Begriffe, die je nach politischer Ausrichtung von den Anhängern syrisch-orientalischer Kirchen für ihr Volk verwendet werden. Es handelt sich de facto um Synonyme. Die Selbstbezeichnung ist bei den Westsyrern Suroye oder Ostsyrern Suriaye mit A, also. Was im Deutschen bisweilen auch mit Syrer bzw. syrischen Christen wiedergegeben wird. Welche Probleme dieser Begriff mit sich hat, wissen wir seit den neuesten Ereignissen in Syrien. Darunter sind alle Anhänger syrisch-aramäischer Kirchen zu subsumieren, auch die katholischen Chaldäer. In Deutschland bezeichnet sich derzeit die Mehrheit der syrischen Christen als Aramäer. International, insbesondere in englischsprachiger Literatur, aber wird häufiger der Begriff Assyrer verwendet, Assyrians.
Wichtig ist es mir hier zu unterstreichen, dass es sich bei den Aramäern, Assyrern oder Chaldäern, Syrern, wie sie auch nennen, um ein und dasselbe Volk handelt. Das ist das Selbstverständnis. Das heißt, es sind keine verschiedenen Völker. Ein weiterer Sachverhalt bedarf einer Erklärung. 1915, vor genau 100 Jahren, das war doch der Völkermord an den Armeniern, werden sich viele bei unserem Titel gedacht haben. Das ist richtig. Im Allgemeinen ist die Rede vom Völkermord an den Armeniern. Wer aber sind Armenier im Kontext des Völkermords? Aus heutiger Perspektive scheint der Begriff Armenier eindeutig definiert. Doch in den Ostprovinzen des Osmanischen Reiches war im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, zum Teil bis heute sogar, jeder Christ ein Armenier, ohne Unterschied. Armenier bedeutet einfach Christ, Christen, Plural. Wir könnten hier also statt vom Völkermord an den Armeniern auch Völkermord an den Christen, vom Völkermord an den Christen sprechen. Das war den Berichterstattern aus dem Jahre 1915 und danach nicht ganz bewusst. Deshalb ist ihren Berichten immer wieder die Verwunderung zu entnehmen, dass nicht nur Armenier, sondern auch Syrer Opfer der Gewalttaten geworden sind, also Aramäer, Syrer. Deutsche Offiziere zum Beispiel unterscheiden in ihren Depeschen oft nicht zwischen Armenien und Aramäer-Assyrern. Sie bezeichnen beide einfach als Armenier, wo Türken in der gleichen Gegend von Syrern sprechen. Manche mögen sich gefragt haben, warum schon wieder eine Tagung zum Völkermord? Es gab schon genug Veranstaltungen, sogar im Deutschen Bundestag, in denen der Opfer gedacht wurde. Zu unserem Bedauern muss hier hervorgehoben werden, dass bei allem, was bereits zum Völkermord von 1915 erreicht worden ist, das Schicksal der Aramäer-Assyrer immer noch weit davon entfernt ist, als aufgearbeitet zu gelten. In keinem der relevanten Felder der Genozidforschung gibt es genug Material zu den Aramäer-Assyrern. Weder wurden die Archive, beispielsweise des Deutschen Auswärtigen Amtes oder des türkischen Militärs oder anderer mittelbar oder unmittelbar beteiligter Staaten nach Material zu den Aramäer-Assyrern wissenschaftlich erschlossen, noch wurde die orale Literatur zum Genozid gesammelt und bearbeitet. Interessant ist, dass meines Wissens in Deutschland bisher kein Aspekt des aramäisch-assyrischen Genozids Thema einer wissenschaftlichen Arbeit, einer Dissertation oder Habilitation von Historikern geworden ist. Obwohl gerade das Archiv des Auswärtigen Amtes als die umfangreichste Sammlung von Informationen zu der für uns relevanten Region und Zeit gilt. Noch immer gilt hier der Satz von William Wigram von 1920, der in einem Aufsatz Assyrians During the Great War schreibt, ich zitiere, der Unterschied zwischen den Armenier-Massakern und den Assyrer-Massakern liegt darin, dass im ersteren Fall alles Mögliche unternommen wurde, es in der Welt bekannt zu machen, während im zweiten Fall jede mögliche Vorsicht gewaltet hat, diese traurige Tatsache zu verschweigen. Zitat Ende. Auch bei der literarischen Aufarbeitung zeigt sich der Unterschied zwischen dem armenischen und dem aramäisch-assyrischen Genozid. Einen Franz Werfel hat das aramäisch-assyrische Volk nicht bekommen, der ihr Schicksal und ihren Überlebenskampf literarisch ins Rampenlicht des Weltinteresses hätte setzen können, wie es bei den Armeniern der Fall war. Ein Epos zum Beispiel, das detailreich den Verteidigungskampf der Dorfbewohner von Ainwardo oder Asach, vielleicht unter dem Titel Die 80 Tage von Ainwardo oder die 40 Tage von Asach der Welt beschrieben hätte. In diesen Dörfern haben sich die Bewohner tatsächlich gegen die Barbarei der Vernichtung aufgelehnt und sich gegen die rund 10-fache Übermacht der Angreifer, darunter sollen sich auch deutsche Militärs befunden haben, behaupten können. Nirgendwo sonst haben die Aramäer-Assyrer mit ihren Waffen am Ende des Krieges noch ihre Heimat behalten können. Bei dieser Konferenz ging es uns von Anfang an nicht um Klagen gegen die Türkei oder die Suche nach Schuldigen. Nein, unser Ziel ist es, die Mechanismen des damaligen Völkermordes zu verstehen, damit Gleiches nicht wieder geschieht. Die Überlebenden selbst haben sich erst in den 1970er Jahren gewagt, sich allmählich dem Thema zu nähern. Jedes Kind meiner Generation hat von seinen Großeltern schreckliche Berichte
und Überlebensgeschichten gehört. Wie sollte man aber als Kind Fiktion und Wirklichkeit voneinander unterscheiden? Erst die YouTube-Filme und Bilder unserer Tage riefen uns die Geschichten der Großeltern in Erinnerung und ließen uns verstehen, was wirklich geschehen war. Die Menschen in der Türkei und in den angrenzenden Staaten haben den Völkermord nicht aufgearbeitet. Eine Versöhnungsarbeit hat es nicht einmal in Ansätzen gegeben. Die restriktive Politik der Türkei nach der Gründung der Republik gegen ihre Minderheiten hat ein jegliches Erinnern und Gedenken an die Opfer verhindert, zum Teil bis zum heutigen Tag. Hätte die Türkei eine Chance der Aufarbeitung der Vorkommnisse während des Ersten Weltkrieges gegeben, hätten wir vielleicht ein anderes Bewusstsein gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen in der türkischen Gesellschaft und darüber hinaus in der Region gehabt. Es ist in der Türkei und unter türkischen Mitbürgern leider auch in Deutschland immer noch üblich, im Volksmund von Gavur, ungläubig, zu sprechen, wenn es von Christen und Juden die Rede ist. Das Bewusstsein für das Empfinden und die Rechte des anderen würde geschärft werden, wenn sie die Türkei ihrer Geschichte stellen und die Vorkommnisse von 1915 bis 1923 aufgearbeitet hätte. Aufarbeiten müssten aber auch die Betroffenen und ihre Nachkommen ihren Teil der Geschichte. Dies wäre ein wichtiger Beitrag, um die vor allem in der Diaspora gefährdete aramäisch-assyrische Identität zu bewahren und für die weiteren Generationen zu erhalten. Mit unserer Konferenz wollen wir ferner die akademischen Grundlagen schaffen, erste Schritte in Richtung Aufarbeitung auch und Versöhnung zu geben, um Unterstützung im Kampf gegen jeglichen Fanatismus zu leisten. Hätte es eine Auseinandersetzung mit der Geschichte gegeben, würde eventuell auch der jetzige religiöse Fanatismus im Vorderen Orient in dieser Form nicht existieren. Dieser Fanatismus, der sich in Gewaltexzessen gegen alle Andersdenkende entlädt und die alten Kulturen des Orients zu vernichten droht. Der heutige Fanatismus versetzt den verbliebenen christlichen Gemeinschaften in Syrien und Irak, meistens Überlebende des Völkermordes von 1915, heute den Todesstoß. Am traurigsten dabei ist das Schicksal der Aramäer-Assyrer am Chabur-Fluss in Nordostsyrien, die alle aus ihren 35 Dörfern vertrieben, ihre Kirchen dem Erdboden gleichgemacht und Hunderte von ihnen von den Terroristen des IS entführt wurden. Wie oben erwähnt, hat der Deutsche Bundestag bereits zum zweiten Mal über den Völkermord an den Armeniern debattiert. Im ersten gemeinsamen Antrag aller Fraktionen von 2005, daran waren Sie auch sehr beteiligt, Herr Dr. Bergner, werden die Aramäer-Assyrer nur in der Begründung des Antrags erwähnt. Der gemeinsame Antrag der Regierungskoalitionen im Bundestag am 21. April dieses Jahres hat die Assyrer-Aramäer zwar in den Antragstext aufgenommen, jedoch ebenfalls nur einmal in einem Nebensatz und einem Satz erwähnt. Ich zitiere den Beginn des Antrags. Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor den Opfern der Vertreibungen und Massaker an den Armeniern, die vor 100 Jahren ihren Anfang nahmen. Er beklagt die Taten der damaligen türkischen Regierung, die zur fast vollständigen Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich geführt haben. Ebenso, jetzt kommt es, ebenso waren Angehörige anderer christlicher Volksgruppen, insbesondere aramäische, assyrische und chaldäische Christen, von Deportationen und Massakern betroffen. Zitat Ende. Die meisten Redner im Bundestag haben die Aramäer-Assyrer in ihren Beiträgen prominent erwähnt, muss man sagen. Auch der Bundespräsident in seiner Rede im Berliner Dom am 23. April. Der Bundespräsident spricht in seiner Rede vom Leiden des armenischen Volkes, bezeichnet die Assyrer-Aramäer als Leidensgenossen der Armenier. Dies alles zeigt, dass in der deutschen Gesellschaft das Leiden der Armenier angekommen ist. Das der Aramäer-Assyrer allerdings wird noch in Nebensätzen, vielleicht auch stiefmütterlich, behandelt. Wir haben die Hoffnung, dass uns diese Konferenz hier weiterführen wird. Die Erschließung neuer Quellen und die Bearbeitung unterschiedlicher Aspekte der Genozidforschung bezogen auf die Aramäer-Assyrer für die Genderfrage oder die Frage nach Zwangsislamisierungen werden das Schicksal der Aramäer-Assyrer in ein neues Licht rücken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Nun zum heutigen Programmablauf. Sie haben unsere Musiker bereits gesehen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich danken, Herr Kamil Hanna und Aziz Bahnan, die diese Veranstaltung musikalisch gestalten werden. Nach dem ersten Musikstück werden wir nacheinander 5 kurze Grußworte hören. Als erster spricht der Vizepräsident der Freien Universität, Herr Prof. Dr. Mülhan, hier vorne. Danach die Dekanin des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften, Frau Prof. Dr. Gludowatz. Herr Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama spricht als Direktor der vom Bund und Land getragenen Stiftung Topographie des Terrors. Der folgende Sprecher, Erol Dora, der erste aramäisch-assyrische Abgeordnete im türkischen Parlament, der bei den Wahlen am 7. Juni wiedergewählt wurde, ist nicht da. Heute findet die Vereidigung und die Wahlen zum Präsidium des Parlaments statt, weshalb er sich entschuldigen musste. Allerdings hat er uns seine Rede geschickt, die mein Kollege Herr Bartoma zusammengefasst vorlesen wird. Also er ist nicht da, aber die Rede ist da wenigstens. Als letzten Redner haben wir den ehemaligen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und CDU-Bundestagsabgeordneten, Herr Dr. Christoph Bergner. Der Völkermord von 1915 ist ein Herzensanliegen von Ihnen, Herr Dr. Bergner. Ihnen allen danke ich für Ihre Bereitschaft, bei dieser besonderen Veranstaltung ein Grußwort zu halten. Nach den Grußworten hören wir einen weiteren musikalischen Beitrag in Form einer syrischen Hymne zu Ehren der Märtyrer. Die Gesänge und Hymnen sind alle in aramäischer Sprache, entweder in klassisch-syrischer oder in modern-aramäischer. Das erste Lied in modernen aramäischen Sprache, die beiden anderen in syrischer Sprache, in altsyrischer Sprache. Den Hauptvortrag hält seine Heiligkeit Moderatus Afrem II., Oberhaupt der syrisch-orthodoxen Kirche mit Sitz in Damaskus, Syrien. Seit seiner Einsetzung als Patriarchen seiner Kirche im vergangenen Jahr hat er sich die Anerkennung des Völkermords von 1915 an seinem Volk auf die Fahne geschrieben. Er ist überhaupt das erste Oberhaupt der syrischen Kirche, der sich diesem Thema widmet und dieses Thema offen anspricht. Das erste Mal, 100 Jahre danach. Eure Heiligkeit, es ist uns eine große Ehre, Sie heute unter uns an unserer Universität zu haben. Trotz der schwierigen und schwierigsten politischen und sicherheitstechnischen Bedingungen haben Sie die Strapazen auch dieser Reise auf sich genommen. Wir danken Ihnen ganz herzlich und sagen Toba Shlom Ra'yo Shariro. Nach der Rede des Patriarchen hören wir ein aramäisch-assyrisches Volkslied als letzten musikalischen Beitrag dieses Abends, beenden damit den offiziellen Teil der Eröffnungsveranstaltung und gehen in den inoffiziellen über. Ich danke Ihnen und dann kann man loslegen. Danke. بارك الله سيدنا بارك الله عليه شينو عافيته هدول زمرنا زمرتوا على سيفو أميلي ويقنثوا اسيو أبرهم لحدو
الناس
العبد مشوق إزاي علي ابن ثقوري نيح صهدي رابز عوري نصري تيحي موتا مطورون العبد مشوق إزاي علي ابن ثقوري نيح صهدي رابز عوري نصري تيحي موتا تيحي موتا تيحي Your Holiness, dear colleagues, honored guests, ladies and gentlemen, dear students. It's a true pleasure for me to welcome you to Freie Universität Berlin, and I'm happy to see that so many of you made it to this important occasion. A conference among scholars is, of course, foremost an academic event. It is meant to extend and deepen the existing knowledge of the participants and academics on a specific issue of scholarly interest and concern. However, in this case, the issue, the genocide of the Assyrians in the old Ottoman Empire and Persia, is not one broached lightly, even by the most objective academic inquiry. Especially so, since the same people, their cultures and their creeds continue to be threatened in our time as they were 100 years ago. Now, one of the fundamental questions in this context concerns how this history is properly represented and how do we interpret a history of mass violence and mass murder. This cannot only be done through factual historical evidence, but also needs to rely on testimonies and experiences of those who have been victimized and traumatized. Such a history, then, must integrate the personal memories of traumatized persons with the overall representation of the past. This problem, therefore, requires a balance between a more conventional, so-called objective reconstruction of the past and an emphatic subjective response based on stories and experiences of victims and survivors. The study of traumatic events and the study of memory are therefore interrelated in many ways. Individuals usually remember terrifying events all too well for long periods, under emotional stress that sometimes does not abate. Traumas, however, do not just afflict individuals, they affect whole communities. Many communities stricken by large-scale traumas feel an obligation to combat, forgetting, and properly commemorate those who have disappeared. Responses to traumas then can take on very different forms. On the short term, this includes organizing rescue operations, bringing relief to victims, offering solace to families that have lost members, helping people to cope with delayed effects of trauma, and establishing modes of mourning. But the long-term effects are equally important. In the long term, communities seek to transmit knowledge of the events from one generation to the next, with the intention of commemorating and working through the past, as well as finding some sort of closure. This suggests, at minimum, that communities promote rituals and patterns that influence or determine the ways in which members of the community recollect the traumatic events. In other words, that an important aspect of community response is to make the traumatic event, meaningful. But traumatic events are, according to most of the research, whether that's done by neurologists or psychiatrists or literary critics, traumatic events are ones that, due to intensity
due to their intensity, cannot be comprehended within ordinary cognitive structures, ones that are difficult to recollect in the normal processes of either personal or public memory. They call for painful, conscious efforts of narration and representation. But however painful this may be, it is also necessary and indispensable. It is in this context that we are reminded of a quote from writer Carlos Ruiz Zafón, who once said, I quote, "I tend to think that we are what we remember, what we know. The less we remember, the less we know about ourselves, the less we are." So remembering and knowing, or remembering and historical research, go hand in hand with each other. The transmission and commemoration of these events are, for one, conditioned by the events themselves, their scale, their nature, their underlying motifs, discourses of the perpetrators, but equally significant is the political context after the event. For interpersonal transmission within family or society is strongly affected, above all, by either political continuities or caesurae that created radically different politics. During the First World War, Assyrians, as we have already heard, were killed in an act of genocide. The world today largely remembers and recognizes the genocide of the Armenians. This conference will therefore help to shed light on and to do justice to groups that were murdered as well and should not be forgotten either. In that sense, dear Professor Talay, thank you very much for organizing this important conference. I'm confident that this will be very interesting and very informative, and I wish you all for the next 5 days fruitful discussions and an extension and deepening of historical knowledge. Thank you very much. Your Holiness, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear students, it is an honor for me as Dean of the Faculty of History and Cultural Studies to say a few words at the opening of the Seyfo 1915 conference and to briefly introduce the faculty on this occasion. First of all, however, I would like to express my thanks to Professor Talay and his colleagues who have put such enormous energy and dedication into the organization of this conference. Seyfo 1915 addresses, from the different perspectives of an international selection of speakers, the 1915 genocide that up till now has remained a blind spot in the writing of history. The conference will undoubtedly make a crucial contribution to the urgently needed reappraisal of the events of 1915, and it will also go on to inspire further studies in the future. I very much hope that the faculty too can contribute something to this production of knowledge over the coming days, since the 1915 genocide is a chapter of history that concerns a number of our institutes and disciplines. The Faculty of History and Cultural Studies comprises 18 institutes and is characterized by the enormous diversity of work it undertakes. This diversity covers a spectrum of disciplines spread both over different time periods and regions, extending from prehistory through to the present and ranging over East Asia to the Middle East, Europe and Africa, through to North and Latin America. They are united in terms of their historical, cultural and social perspectives. In addition to history and art history, substantive disciplines such as Egyptology, prehistoric, classical and Near Eastern archaeology, and ancient Near Eastern studies are represented. Furthermore, the range includes Jewish studies, Catholic theology, comparative ethics, and the scientific study of religion, as well as other disciplines concerned with research on the Near and Middle East and East Asia, namely Arabic and Semitic studies, Iranian, Turkic and Islamic studies, in addition to Japanese, Chinese and Korean studies. We see this wide range of subjects and disciplines as an enormous opportunity and are in the fortunate position of being able to undertake both diachronic and synchronic research to explore
their multiple contexts and correlations. The pronounced and multifaceted emphasis upon Near and Middle Eastern studies within the faculty also offers the starting point for an investigation of Seyfo 1915, going beyond the bounds of this conference. All the more so given that, just as we are pledged in this faculty to critical historical research, so a major part of our work in all disciplines also concerns the interrelationships between different cultures, including, of course, religious cultures. These transcultural relationships and the historical and social conditions behind them are among the most important themes to which a faculty of history and cultural studies can devote itself, both with regard to their productive synergies and their devastating effects, of which the 1915 genocide is a horrifying example. As we know, what makes the in-depth analytical study of history so crucial is not last the fact that it delivers the basis for an understanding of modern-day conflicts. In this respect, the significance of the conference we are opening today cannot be overstated. I would like to close by expressing my thanks to the organizers, speakers and guests, and by expressing my hope that the conference yields a wealth of insights not only into the events of the past, but also into those of the present. Thank you. Your Holiness, dear colleagues, meine Damen und Herren, die Topographie des Terrors versucht an einem Ort hier mitten in Berlin, der das Zentrum des Bösen war, auf diejenigen einzugehen und sie der Vergangenheit zu entreißen, die Täter waren. Und Opfer kann man nicht verstehen, wenn man nicht weiß, welche Strukturen, welche Umstände, aber auch welche Menschen sie zu Opfern gemacht haben. Die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs sind Verbrechen, die uns so pauschal allen geläufig sind, aber sie haben einzelne Gesichter. Und das ist das, von dem ich meine, das fehlt in dieser Tragödie, die 1915 ihren Ausgangspunkt genommen hat, noch immer. Wir müssen uns auch auf die Suche nach denjenigen machen, die es zu verantworten hatten und es eben nicht vergessen. Denn Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung. Wer sich nicht erinnert, ist dazu verdammt, es wieder zu erleben. Und Gott behüte, wir wollen es nicht wieder erleben, aber wir sehen, wie groß die Verwerfungen sind. 1971 hat Stephen Schwarzschild, ein Rabbiner und Professor aus St. Louis in Amerika, anlässlich des 300. Jahrestages der Einrichtung der jüdischen Gemeinde hier in Berlin gesprochen. Und er hat zu den damals da in der Synagoge versammelten Bischöfen und nichtjüdischen Würdenträgern gesagt, nicht die Juden sind das Problem in den islamischen Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens, sondern die Christen werden es sein. Ihr werdet noch davon zu leiden haben. Und das ist, denke ich, das Problem, was wir in dieser Welt haben. Überall auf der Welt sind fast alle, wenn sie nicht zu Hause sind, in einer Minorität. Und selbst viele, die zu Hause sind in einer minoritären Situation. Toleranz, das ist eine Forderung seit dem 18. Jahrhundert. Das Miteinanderleben ist etwas, was wir hier für selbstverständlich halten, was aber, wie wir an den Millionen von Flüchtlingen weltweit sehen, gerade hat es der Flüchtlingsreport gezeigt, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also, es gibt viel zu tun. Die Vergangenheit zu verstehen, die Opfer zu trösten und aus der Vergangenheit zu lernen für eine Zukunft, in der Juden, Christen, Muslime
alle sozusagen nebeneinander und miteinander leben, beten und für eine bessere Welt sorgen. Aber ohne Erinnerung, ohne Gedächtnis, ohne ein Bewusstsein für das, was geschehen ist und was eben nicht wieder geschehen darf, werden wir das alle nicht können. Dafür dienen solche Erinnerungsorte wie die Topographie des Terrors, und ich wünsche mir, dass es in vielen Ländern, wo es Täter gegeben hat und wo es Opfer gegeben hat, solche Orte gibt, wo man versteht, welche Strukturen und welche Menschen zu verantworten haben, dass es geschehen ist. Es soll nie wieder geschehen. Das ist vielleicht auch ein Thema für diese Konferenz, zu der ich gutes Gelingen wünsche. Dear conference attendees, I would like to express my sadness of not attending to this international conference on Assyrian-Aramean genocide during World War I, due to the parliament elections just made in Turkey. I congratulate University of Berlin, Free University of Berlin, for its great contribution to organizing such an important conference, and thank and greet all friends that had a hand in organizing an important conference. 1915 genocide that we call Seyfo first gave substantial harm to Armenians, Assyrians, Arameans, Syriacs, Chaldeans, and then affected the other minorities. In the late 19th century, when Ottoman Empire went into a defeat and dissolution process, upon the new century, dreams of founding an ethnically and religiously homogeneous Turkish state shared by the leading political figures of the time, Party of Union and Progress, led to harms which still remains unconfronted. The idea of homogenizing the country was implemented under the shadow of World War I. As a result, almost the entire Armenian, Assyrian, Aramean, as well as Pontic Greek population of the empire exiled from the country. Genocide against the minorities during and after the World War I has been known a genocide which targeted the Armenians only. However, as also clearly revealed by conducted research on this topic, the genocide was not only against Armenians but also targeted Assyrians, Arameans, and Pontic Greeks. I believe this emphasis is important in terms of comprehending the historical and social facts accurately. Politicians, political institutions, and nation-states are responsible for acting in accordance with the historical facts. In this sense, the way Willy Brandt, the West German Chancellor, apologized from Jews found its place in the pages of the history as a meaningful example. For as much as denial of and avoiding confrontation with genocide actually means to play a part in genocide, avoiding confrontation with genocide will pave the way to the attempts for current and future genocides and similar massacres. This issue is a social and historical problem and can only be mitigated through confrontation with the history via sound methods. This issue that cannot be restricted to 1915 has a past, future, present, and tomorrow for sure. Like the other peoples that were defenseless against the civil war and acts of terrorism and going on in Syria and Iraq for years. Assyrian, Aramean people were targeted by ISIS terrorists, and as a result of these attacks, a lot of people were massacred, while 10,000s of others had to migrate from their own lands. Confrontation mechanisms to be built for the international conflicts, crimes against humanity targeting minorities, war crimes, and genocides will not only contribute to formation of a political culture respecting peace, democracy, and human rights, but also make contribution to the measures to be taken to prevent reoccurrence of what happened. Within this framework, for reinforcing social peace among peoples with different identities in Turkey, revealing the truth and writing of each other's depths, a truth, fact, revelation, and confrontation commission has to be created. These commissions will complement a sincere apology. All archives on the issue have to be revealed to public without any exception, regardless of being confidential or not.
Just recent developments experienced in the Middle East, and particularly in Iraq and Syria, revealed once again that the only way for the protection of all different identities from this dramatic situation is the realization of universal human rights and principles such as democracy, freedom, and equality in this region. Otherwise, it will be inevitable to face with new tragedies, new barbarisms, and new pains day by day. Ending my words, I wish you success, hoping that this conference will contribute to peace that is one of the most important values of humanity, and sincerely greet you all. Erol Dora, Member of Turkish Parliament from Mardin District. Your Holiness, Professor Talay, representatives of the University, Professor Nakama, ladies and gentlemen. As my Turkish colleague Dana failed to come to this conference, I am perhaps the only politician taking part in this academic event. This, with regard to this exceptional position, I especially want to express my thanks for the invitation. But as a member of the German Bundestag, I want to express my special interest, and I know that I'm also speaking for many of my colleagues, to express my special interests for the results of your conference. And I also want to express our solidarity for the intentions of your meeting. I beg your pardon, I would like to switch to German now, because I want to respond to the facts which were already mentioned. Das ist die Erwähnung der Debatte, die wir im Deutschen Bundestag am 24. April anlässlich des 100. Jahrestags des Beginns des Völkermords an Armeniern und anderen Christen des Osmanischen Reiches gehabt haben. Ich will noch einmal auch vor Ihnen betonen, dass wir als Deutsche eine besondere Verpflichtung haben, diese politische Debatte zu führen und auch zu vollenden, was im Herbst geschehen soll, weil zum einen bei dem Genozid vor 100 Jahren nach dem Osmanischen Reich Deutschland, das damalige Deutsche Kaiserreich, der am meisten involvierte Staat war. Und weil wir deshalb eine ganz besondere Verpflichtung in der Aufarbeitung dieser historischen Fakten haben. Und zum Zweiten, und das sage ich gerade angesichts einer großen Anzahl türkischstämmiger Mitbürgerinnen und Mitbürger, weil wir als deutsche Politik eine Verpflichtung haben, dass mit Blick auf diese historischen Ereignisse der Wahrheit zur Geltung verschafft wird. Dies sind wir auch um des friedlichen Zusammenlebens in unserem Lande denjenigen, die zu uns gekommen sind, egal welcher Herkunft sie sind, schuldig. Und deshalb begrüßen wir Ihre Konferenz, weil sie sicher einen wertvollen Beitrag leistet in dieser Wahrheitssuche und in dieser Artikulation der Wahrheit. Ich will bekennen, in der Universität meines Wahlkreises, der Martin-Luther-Universität, ist das Lepsius-Archiv. Von daher war es relativ naheliegend, dass bei der Formulierung der Anträge eine besondere Aufmerksamkeit auf die Armenier war. Professor Talay hat die literarische Aufarbeitung erwähnt, die mit Franz Werfel und anderen eine besondere Rolle spielt. Und ich möchte vielleicht noch ergänzen,
dass wir daran denken sollten, dass wenige Monate vor Beginn des Ersten Weltkrieges in Deutschland eine deutsch-armenische Gesellschaft gegründet wurde, die Teil einer politischen Strategie war, die Armenier als eine Brücke zur Modernisierung des Osmanischen Reiches zu nutzen. Dies alles hat besondere Aufmerksamkeit geschaffen, aber ich bin auch hier, um damit zu unterstreichen, dass wir unsere Sachkenntnis erweitern wollen. Die Anträge vom 24. April, die die einzelnen Fraktionen gestellt haben, sind in die Ausschüsse überwiesen worden und wir werden vermutlich im Herbst zu einer gemeinsamen Entschließung kommen. Es ist mein besonderer Wunsch, aber auch das Anliegen vieler meiner Kollegen, dass in dieser Entschließung das besondere Schicksal und die besondere Betroffenheit der assyrisch-aramäischen Christen eine angemessene Berücksichtigung findet. Und dies ist uns auch deshalb wichtig, weil wir natürlich die genozidalen Ereignisse der Gegenwart vor Augen haben und weil wir die ungeheuren Verluste beklagen, die mit ständiger Zerstörung und Gefährdung des christlichen Orients verbunden sind. Wir sehen uns mit beschränkten Möglichkeiten, das gebe ich gern zu, in der Pflicht, diesen barbarischen Prozessen entgegenzutreten als Politiker der Bundesrepublik Deutschland. Genug Anlass, die Ergebnisse Ihrer Konferenz, Professor Talay, mit besonderen Erwartungen entgegenzusehen. Herzlichen Dank für die Einladung und Ihnen eine erfolgreiche Konferenz. Vielen Dank. Oh
Dear Professor Vice President of the Freie University, Berlin, Professor Talay, professors, Your Eminences, dear brothers and sisters, I greet you all this afternoon as we gather to open the conference on 1915 Seyfo. Let me first express my gratitude and thanks to the Freie University of Berlin, especially Professor Seyfo Talay and his colleagues for organizing this conference on the Syriac genocide Seyfo and for inviting me to be part of the opening ceremony of this conference as we celebrate this year, 2015, the centennial of Seyfo. It's therefore very appropriate to discuss and advance the research on this matter in the hope that this will contribute to a better understanding of what took place during the dark years of Seyfo. This is important in order to stop future genocides. Have the world understood the gravity of what happened and took it serious enough? Genocides in Europe, Asia, and Africa, which happened during the 20th century, may have been prevented. Thanks to conferences like this and the hard work of many scholars and researchers throughout the world, more and more documents are being discovered and archives made available for the study and research.
Just to mention, recently the Vatican has released hundreds of documents in 5 volumes published by the Jesuit Father George Royson, and last week he made a commitment that one of his future volumes will be specifically dealing with the Syriac genocide, Seyfo. Since the 1990s, the Syriac institutions and organizations in Europe started advocating for the recognition of Seyfo by the governments of Europe. However, the Syriac Orthodox Church has officially started promoting this cause only a year ago, namely after our Holy Synod of May 30th, 2014, which took the decision to commemorate the centennial of Seyfo. Today, I will attempt to answer 3 important questions concerning the commemoration of the centennial of Seyfo. What, why, and how? Unfortunately, we do not have enough information in order to give an accurate account of all that happened during Seyfo. Very few eyewitnesses accounts reached us. A good number of these accounts come in the form of poems, which may not be very precise either. Nevertheless, a campaign to document the personal stories of some survivors of the genocide during the last 2 decades was carried out mainly in Europe, and these stories give us some valuable information concerning the horrific acts of violence committed against our people during the years of Seyfo. Estimates vary as to how many of our people perished as a result of Seyfo. Patriarch Ephraim Barsom, of blessed memory, made a list of the names of villages and clergy, and also the numbers of people he believed that perished during the Seyfo. He puts the number of victims at 90,313. But we do not believe that this number covers all areas affected by Seyfo genocide. Today, most scholars and researchers put the number above 500,000 of Syriac-speaking martyrs from the different Syriac churches: Syrian Orthodox, Syrian Catholic, Chaldean Church, the Syrian Church of the East. Among these martyrs are bishops, monks, priests. What took place can be rightly described as a religio-ethnic cleansing inspired by the pan-Turkic ideologies of the Young Turks, who looked at the non-Turkic people among them, such as the Armenians, Greeks, and Syriacs, as a threat to their unity. While many accusations of disloyalty and betrayal were leveled against Armenians in an attempt to justify the crime committed against them, the Syriac-speaking people were not accused of any wrongdoing. They were simply massacred for being different in religion and ethnicity. Seyfo left a deep impact in the life of our church. Indeed, more than 2/3 of the Syriac population was exterminated, and our church lost many dioceses, churches, monasteries, and large part of its heritage. Almost 2/3 of our people were exterminated. Professor Nechama mentioned that victims were not mere numbers. They had faces and stories. Indeed, we know many stories of such victims, and in his book on the history of Tur Abdin, Patriarch Ephraim Barsom, who was a monk at the time of the Seyfo, tells some of this story. He mentions bishops who were killed. He talks about an elderly bishop by the name of Athanasius Denha from the Rumi family from the village of Anhel, who was the bishop of a diocese called Seyrak, not far from Edessa, Orhoy.
He served 33 years as a bishop and lived 79 years. When Kurds attacked Cenference, they arrested him at night and they tortured him until he died. Some said that they smashed his head with a huge rock, and with him 2 priests by the name of Yaqub and Yusuf were killed also. Another bishop from the town or the village of Cenference, his name is Antimos Yaqub. He was the bishop of a place called Deir Salib, Monastery of the Cross. He was only 42 years. And many priests, monks, and lay people from his village were with him. After punishing him, after torturing him, they cut off his head. Actually, they threw him first from the roof of the house. When he did not die, they attacked him by Seyfo, swords, and killed him. Yet another bishop, who was also elderly, his name was Philoxenos Abdulahad Shabo. He was the bishop in Ainward, the famous Ainward. He was blessing the defenders of the village against the attacks of the Kurds and the Turks. And then he couldn't take it anymore. He vowed fasting and prayer until the village is liberated, is saved. And he died while in his fasting. After 17 days, he died. Of course, there were other bishops also from the church, the Chaldean church. Bishop Ad-Dashir was killed. From the Syrian Catholic Church, Bishop Mikhail Melki was also martyred. Today, as I said, I'm trying to see why this happened to us and how it affects us. Seyfo left a deep impact in the life of our church. Indeed, more than 2/3, as I said, of our Syriac population was exterminated, and our church lost many dioceses, churches, monasteries, and large part of its heritage. In short, this is what we are commemorating: events of profound meaning and lasting consequences which changed the course of our life as a community forever. Why are we commemorating Seyfo all of a sudden after 100 years? Seyfo opened a wound in our hearts that was never healed. For a long time, we as a community did not talk about it. For some of us, the memories were too painful to share. And for others, there was always fear about the safety of those of us who remain in the homeland. We needed to commemorate Seyfo in order to step into the path of healing, of justice, and of reconciliation. By commemorating the dreadful events of 1915, we wish to start the healing process of the wounds of the past. In addition, we owe it to our martyrs to speak about what happened. This would, we believe, restore, though in part, some of the justice that is not done yet. However, justice cannot happen only through commemorating, but it has also to find a way of convincing individuals and governments to recognize what happened. And at this juncture, I'm grateful to the words of His Holiness Pope Francis on April 12th, when he mentioned and named things their own names, the way they are. He described the 1915 genocide
of Armenians, Syriacs, Assyrians, and Chaldeans, and others as the first genocide of the 20th century. And I'd like also to express our gratitude to countries who have already recognized our own Seyfo, as well as the Armenian genocide. Specifically, I would like to mention Sweden for being the first country that recognized Seyfo. And I'm hoping and being encouraged by the words of the president, the Bundespräsident of Germany in the Dome. I am hoping that Germany also, through the good offices of the Bundestag, will recognize our own Seyfo, not as a side event, by the way, but in its own right, Syriac Seyfo, genocide of our Syriac, Chaldean, and Assyrian people of the Ottoman Empire. Most importantly, we are commemorating Seyfo because we believe by talking about it, we will open the way for meaningful reconciliation between the descendants of the perpetrators and those of the victims. Reconciliation is a necessary step in order to establish permanent peace and good relationships between the peoples of the region where it all happened. But it's also important, as Dr. Christopher mentioned, it's important for Germany also so that the people in Germany of both sides live together peacefully. And so also in other countries, because our people are throughout the world and they live side by side, and we want them to live in peace and in harmony. And we want them to honor the countries that receive them and not cause any social problems in these countries. We are commemorating the centennial of Seyfo to remind the world how humans behaved once and to expose what the consequences of extremism and fanaticism can be. We do so in the hope that such genocide is not repeated and such violence is never witnessed again. Indeed, today, more than ever, we can see how religious extremism leads to conflicts and destruction. What is happening in Iraq and in Syria is a good example. What Christians are experiencing in the Middle East is nothing short of a genocide. Expulsion of Christians from their houses, violence, killing are some of what we are facing today on a daily basis. We have visited northern Iraq 4 times within the last 6 months of 2014. To be with our people who were forced to flee from Mosul to the villages of Nineveh Plains, and then again to parts of Iraqi Kurdistan. We have observed the efforts of the local churches as well as the international organizations to ease the magnitude of the crisis, to enable them to survive the coldest nights and the hottest days of summer, and to provide them with food, clothes, and healthcare. To this present day, these Christians did not return to their homes or villages yet. In fact, just last week we heard that 1 year after the expulsion of Christians from Mosul, our cathedral of St. Ephrem, which is the largest church in Mosul, was officially declared as the mosque for the Mujahideen. And on Tuesday of last week, just 1 day before we left Damascus on our way to the Vatican on our official visit to the Vatican, on that Tuesday, a missile hit the old part of Damascus, halfway between the place where St. Paul was baptized and when he was laid down in a basket. That's in Acts chapter 9. Causing many casualties, fear, and uncertainty among the people. We who live in Damascus and in Syria and in Iraq, we risk our lives on a daily basis because of terrorism and fanaticism. In consequence, people who live in the country are struggling financially and live by what charity organizations offer them to survive. And in this regard, I would like to commend the German government
for coming to the aid of our needy people inside Syria, and for cooperating and partnering with our churches there. It's the only country in the world that took the courageous step of working directly with the churches, because usually the governments distance themselves from churches and from religion. But the Germans were courageous enough to say, we are here to help you, because they know very little of the international aid comes to people inside Syria and inside Iraq. They usually, most of the money goes and the help goes usually to the camps, to the refugees camp, which is fine and has to happen. But those who are displaced internally in Syria and in Iraq also need help, and the German government has been working with us on that, and we are recently told that they are also willing to do the same for Iraq, working through the local churches, and that's very courageous. And actually, during our visits to other European countries, we are giving them the German act as an example. And for example, 3 weeks ago when I was in Sweden meeting with the Prime Minister and the Foreign Minister of Sweden, I told them what Germany is doing, and they were interested, and they asked us, please tell us how they're doing it so that we can also do it. So, thank you. Of course, a major problem we face today is migration. It's people leaving Syria and Iraq in their thousands every month. Syrians in general and Christians in particular seek refuge outside Syria, looking for security and peace, and escaping from the risk of abduction and death. Indeed, the abduction of the two archbishops of Aleppo, our dear friend Mor Gregorios, Yohanna Ibrahim, and Boris Yazigi, is an action that led Christians to flee the country. About 26 months have passed since their abduction, yet we have no solid information concerning their whereabouts or or who kidnaps them, and no demands were ever made for their release. Likewise, Father Jack Murad, a Syrian Catholic priest, together with a lay person from his parish, were recently, about a month ago, abducted from the parish house in Al-Qaryatain. We still have no information about him. How are we commemorating Seyfo? We started the year by offering a special divine liturgy, inaugurating the year of the centennial of Seyfo in Damascus, and one in Beirut also. And since then, we have commemorated Seyfo throughout our trips all over the world. Even in India, we had a beautiful evening, lighting candles and praying for the martyrs. We organized many exhibitions. Our Holy Synod, convening 2 weeks ago, decided to officially adopt an annual day for the commemoration of Seyfo, and that is going to be June 15th of every year, because certain events took place during the first 2 weeks of June that are of great importance to our community, especially in Mardin, in Tur Abdin, and Midyat, and other villages in the area. So from now on, our church is going to commemorate Seyfo on June 15th of every year. And actually, the Syrian Catholic Patriarch also, his Beatitude More Ignatius Joseph III Yunan, adopted the same day. So now it's Syrian Catholic and the Syrian Orthodox together celebrating the same day. That's great for us. And last week, at the conclusion of our Holy Synod, which took place in Damascus, and with the participation of our brother patriarchs from the area, from the Middle East, we consecrated an altar in the name of the Syriac martyrs of Seyfo at our Morafrei monastery in Marat Saidnaya. We don't have the process of declaring a saint. We believe saints are saints when the people ask for their intercession, and therefore those who died for their faith do not need to be declared officially saints to be canonized
They're already saints. For that reason, we built that altar in the name of the saints, and we were able to place some relics that we brought from areas affected, from areas where our people were killed, and we placed some of these relics in that new altar, newly consecrated altar. We also consecrate Holy Mirun on this occasion of the centennial of Seyfo. In addition, we inaugurated a monument in the same monastery and another one at the Patriarchate in Damascus. But a third one was inaugurated in the newly named Syriac Martyrs Garden. And this garden is owned by the city of Damascus. It's government, state-owned garden. And we were allowed to rename it. Now it's called the Syriac Martyrs Garden, and we were allowed also to erect a monument there, and we officially opened it about 10 days ago with the participation of thousands of our people. So far, several books have been published on the theme of Seyfo, and we at the Patriarchate have already translated the book of the late Father Suleiman Hanno from Syriac into English, which talks about the massacres of specifically Tur Abdin and the Qamishli area villages. We have also translated from Syriac into English the book of Sébastien de Courtois on the forgotten genocide. So it's appearing in Arabic for the first time. And on Friday and Saturday of last week, we participated in an international conference in Rome, organized by the community of St. Egidio on Seyfo. Similarly, we participated in a symposium organized by the members of the two leading parties in the Swedish House of Parliament during our visit to Sweden last month. Likewise, we are organizing a conference at the University of the Holy Spirit Catholic in Lebanon, in Beirut. And this conference is going to be organized jointly by our Patriarchate and the Syriac Catholic Patriarchate. Finally, for the first time, we displayed the relics, as I said, of the martyrs in Syria. And we also brought some of these relics and displayed them and left them at the Basilica of San Bartolomeo in Rome, which was declared by the late Saint John Paul II as the Church of the New Martyrs. This basilica has relics from different parts of the world, of the martyrs of the 20th century and 21st century, and we also deposited some relics there from our own martyrs. Dear friends, once more, please allow me to thank all of you, scholars and attendees, and especially scholars who are participating in this conference and all those who are researching and promoting Seyfo in different parts of the world. Your work and research helps us keep the memory alive. We'd like to thank Professor Seyfo Talay, his colleagues, and the Freie Universität of Berlin, and all those who made this event happen. We are grateful to you, and we know that this conference will help us be faithful to our martyrs and will help us to do justice, though late, but justice has to be done, no matter how long it takes. Thank you so much. Thank you. God bless you. بعدهم زمرينا إزمرتو حريتو موث بيت نهرين موث بيت نهرين
Wir sind fertig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Rednern des heutigen Abends, bei jedem Einzelnen. Wir bedanken uns gemeinsam bei unseren Musikern. Vielen Dank, sehr schön gemacht. Patishtutat moran taudi sagi lo mathil doxidan helan khudmar li burukta ووجود ايضا بينوثن فوبينا شمعنا زتر ميلا بوشكلانو مشنوعا مذن قريتو لحدو يوثو قريتو لدخرونو وقريتو لقيومو
دانش مي دقتي له دسو دعاء أيضا تودي ساقي لو تعود مش بعرف خبرته وسيحوينا تبينوتا